Okay. So join key is nothing but if you have the two input files, and if you want to compare the two input files, and if you want to write the all the match records into output file. Okay, if you want to segregate the match records of the both the files and unmatched records of the first file and unmatched records of the second file. Okay, so in this scenario we can use the join keys. Okay, so join keys is used to if you have the two input files, and if you want to compare the two input files, and if you want to write the so రెండు ఫైల్లో ఉన్న రికార్డ్స్ ని రాయాలంటే you can use the join keys, or else if you want to write the ఫస్ట్ ఫైల్లో మాత్రమే ఉండి సెకండ్ ఫైల్లో లేకపోయినా, సెకండ్ ఫైల్లో మాత్రమే ఉండి ఫస్ట్ ఫైల్లో లేకపోయినా, in these scenarios we can use the join keys. Okay, so you can write the matched records of the both the files and unmatched records of the first file or the unmatched records of the second file. Very very important, guys. Okay, so ఎలా చేస్తాం? So in the system same, by using the sort utility only. So by using the sort utility, so first we have to mention the two files. So sort join f దగ్గర first file పెడతాం, sort join f2 దగ్గర second file పెడతాం. Okay, so whatever the records you want to write, that will be write to the sort out file. So in this scenario I want to write only ఒక్క రికార్డ్ మాత్రమే, అంటే మ్యాచ్ రికార్డ్స్ మాత్రమే రాస్తున్నాను కాబట్టి I have mentioned only one file. If you are going to write the multiple records, అంటే match records, unmatched records of the first file and unmatched records second file రాయాలి అనుకుంటే, in that scenario we can mention the three files. So మనకి three files ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మనం మెన్షన్ చేయొచ్చు. Okay, so sort join f దగ్గర first we have to mention our first input file, sort join f2 దగ్గర we have to mention our second file. So these two files we need to mention at the sort join f1, sort join f2. In the sort out, whatever the condition you mention and whatever the records are qualified, that will be write to this sort out file. Okay, so in the sysin, we have to mention the syntax. Listen carefully, this is very very important. Okay, so first we have to mention join keys files one. So whatever the name you mention after sort jn, so jn తర్వాత నువ్వు ఏదైతే పెట్టావో ఆ ఫైల్ నేమ్ నేను ఇక్కడ ఇచ్చాను, f1 అని ఇచ్చాను. ఫీల్డ్స్, వాట్ ఈస్ ద కీ ఇన్సైడ్ దిస్ ఫీల్డ్, ఈ ఫైల్లో కీ ఏంటి, సో అండ్ విచ్ కండిషన్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు కంపేర్, నువ్వు ఏ డేటాతో నువ్వు కంపేర్ చేయాలనుకుంటున్నావు, so that I have to mention in the field section. Okay, join keys files f1 fields equal to 1 comma 4a. So in my input file 1 comma 4a, I mean first position నుంచి 4 bytes ఉన్న length ని ascending order లో, this is my key, అంటే ఈ key తో నేను కంపేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. ఓకే, సో దానికోసం ఫస్ట్ మనం ఇది సార్ట్ చేసుకుంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ సిమిలర్ గా ఫైల్ 2 లో ఉన్న కీని కూడా అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో పెట్టుకుంటున్నాను. Join keys files f2 fields equal to 1 comma 4a. Okay, so after, sorry, okay, so after that we have to, I am using join unpaired of comma f1 comma f2. Join unpaired comma f1 f2 ante, so in this scenario we will get the unpaired, అంటే రెండిట్లో మ్యాచ్ అవ్వని రికార్డ్స్, తర్వాత మ్యాచ్ రికార్డ్స్ అండ్ అన్మ్యాచ్ రికార్డ్స్. If you mention this syntax, it will pull the both the match records and unmatched records. But even though it will pull the all these records, if I want to write only the one scenario, అంటే నాకు మ్యాచ్ రికార్డ్స్ మాత్రమే కావాలంటే ఇలా ఇస్తాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నామంటే రీఫార్మేటెడ్ ఫీల్డ్స్. సో ఇన్ ద రీఫార్మేటెడ్ ఫీల్డ్స్ వాట్ ఇట్ విల్ డూ, రైట్, వాట్ ఎవర్ ద కీ యూ మెన్షన్. ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ ఫైల్లో ఏం పెట్టాను, 1,4 పెట్టాను. సెకండ్ ఫైల్లో కూడా ఏం పెట్టాను, 1,4 పెట్టాను. వెన్ యూ డూ ద రీఫార్మేటెడ్ ఫీల్డ్స్, వాట్ ఇట్ విల్ డూ, రైట్, ఇట్ విల్ కీప్ ది యువర్ కీ సైడ్ బై సైడ్ ఇలాగా. సో ఇలాగా పక్క పక్కన పెడుతుందండి. జస్ట్ మీకు, సో ఇక్కడ ఇది ఫస్ట్ ఫైల్, ఇది సెకండ్ ఫైల్. సో ఈ రెండిటి ఫైల్ యొక్క కీస్ ని పక్క పక్కన పెట్టేసి, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మ్యాచ్, ఓకే, ఇదంతా కూడా ఇంటర్నల్ గా జరుగుతుందండి. వీ కాన్ సీ దిస్. ఓకే, లోపల ఏం జరుగుతుందో మనం చూడలేదు, ఆపరేషన్ ఇలా జరుగుతుందని మీకు చెప్తున్నాను. ఓకే, సో ఇట్ విల్ కీప్ దట్ కీ సైడ్ బై సైడ్. సో సైడ్ బై సైడ్ పెట్టి, సో ఇట్ విల్ డూ, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ ద బోత్ ద ఫైల్స్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కంటైన్స్ ఇన్ ద బోత్ ద ఫైల్స్, ఇట్ విల్ యాడ్ ఏ లెటర్ అట్ బి అట్ ద ఎండ్. ఎండ్ అంటే ఇక్కడ మనం క్వశ్చన్ మార్క్ ఎక్కడ పెట్టామో అక్కడ యాడ్ అవుతుందండి.
If you mention this question mark at the starting, that will be added to at the first position. Okay, కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంటుంది, లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. ఓకే, సో వెన్ యూ డూ ద రీఫార్మేటెడ్ ఫీల్డ్స్, వాట్ ఇట్ విల్ డూ రైట్, వాట్ ఎవర్ ద కీ యూ మెన్షన్. సో ఇక్కడ నేనేం చేస్తానంటే ఫస్ట్ ఫైల్ F1 అంటే ఇక్కడ మనం F1 కదా, F1:1,4, F2:1,4 అంటే సైడ్ బై సైడ్ పెట్టేసి క్వశ్చన్ మార్క్ పెడుతున్నాం. సో ఈ సింటాక్స్ మనకు ఓన్లీ ఇలా క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టేది ఓన్లీ ఫర్ పెయిడ్ రికార్డ్స్ మాత్రమే. ఓకే, సో పెయిడ్ రికార్డ్స్ కూడా ఫెచ్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఇలాగా. ఓకే, ఇప్పుడు క్వశ్చన్ మార్క్ ప్లేస్ లో ఇఫ్ ద బోత్ ద కీస్ ఆర్ మ్యాచ్, రెండు కీస్ మ్యాచ్ అవుతే బి అనే లెటర్ యాడ్ అవుతుంది. లేదు ఓన్లీ ఫస్ట్ ఫైల్ లో మాత్రమే ఉంది, సో ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ ఫైల్ ఖాళీగా ఉంది, సెకండ్ ఫైల్ లో సమ్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి, అప్పుడు 2 లెటర్ యాడ్ అవుతుంది ఆ పొజిషన్ లో. తర్వాత ఫస్ట్ ఫైల్ లో మాత్రమే ఉంది, సెకండ్ ఫైల్ లో లేకపోతే 1 అనే లెటర్ యాడ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ రీఫార్మేటెడ్ ఫీల్డ్స్, సో వీ కెన్ యూజ్ ద ఇంక్లూడ్ కండిషన్. ఇంకా ఇంక్లూడ్ కండిషన్ మామూలుగా ఇంక్లూడ్ కండిషన్ 9th పొజిషన్ నుంచి 1 బైట్ అనేది, ఇప్పుడు ఇది 4 బైట్స్, ఇది 4 బైట్స్, మనకు 9th పొజిషన్ లో కదా లెటర్ యాడ్ అవుతుంది. 9,1 క్యారెక్టర్ ఈక్వల్స్ టు బి అంటే బి అనే లెటర్ ఉన్నవి నేను అవుట్పుట్ ఫైల్లోకి రాయమంటున్నాను. ఓకే, దట్ మీన్స్ ఓన్లీ ద మ్యాచ్ రికార్డ్స్ నేను అవుట్పుట్ ఫైల్లోకి రాస్తున్నాను. ఓకే, ఐఎమ్ రిపీటింగ్ అగైన్, మళ్ళీ వినండి జాగ్రత్తగా. Okay, so join keys is used to compare the two input files ని compare చేసేసి, and it will write to the matched records, and we can write the matched records of both the files, unmatched records of the first file or the unmatched records of the second file. So ఇలాంటి scenarios లో we can use the join keys. So అవి ఎలా యూస్ చేస్తామంటే, so first we have to declare our files. So using the sort utility only we can do the join keys. సార్ట్ యూటిలిటీ యూస్ చేసి మనం జాయిన్ కీస్ ఈ ఆపరేషన్ చేస్తాము. సో ఇక్కడ పీజిఎం ఈక్వల్ టు సార్ట్ పెట్టాం. ఓకే, సో అట్ ద సార్ట్ జేఎన్ఎఫ్ వీ హ్యావ్ టు మెన్షన్ అవర్ ఫస్ట్ ఫైల్, అట్ ద సార్ట్ జేఎన్ఎఫ్ టు వీ హ్యావ్ టు మెన్షన్ అవర్ సెకండ్ ఫైల్. ఓకే, సో సార్ట్ జేఎన్ఎఫ్ దగ్గర ఫస్ట్ ఫైల్ మెన్షన్ చేస్తాం, సార్ట్ జేఎన్ఎఫ్ 2 దగ్గర సెకండ్ ఫైల్ మెన్షన్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇన్ ద సిస్ఇన్ కండిషన్, సో వీ హ్యావ్ టు మెన్షన్ జాయిన్ కీస్ ఫైల్స్ F1 ఫీల్డ్స్ ఈక్వల్ టు 1,4a అంటే, సో ఫస్ట్ జాయిన్ కీస్ అనేది కీవర్డ్ ఇది మెన్షన్ చేయాలి. ఫైల్స్ ఫస్ట్ ఫైల్ కి ఫీల్డ్స్ ఏంటి, కీ ఫీల్డ్స్ ఏంటి, 1,4 అయితే దాన్ని అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో పెట్టుకుంటున్నాను. సిమిలర్ గా సెకండ్ ఫైల్ కూడా 1,4 సెకండ్ ఆర్డర్ పెట్టుకొని, సో వాట్ టైప్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ యూ వాంట్ టు పుల్. సో ఇప్పుడు నేనేంటంటే జాయిన్ అన్పెయిడ్ కామా F1 కామా F2 అంటే ఇట్ విల్ పుల్ ది బోత్ ద మ్యాచ్ రికార్డ్స్ అండ్ అన్మ్యాచ్ రికార్డ్స్. ఓకే, నువ్వు జాయిన్ అన్పెయిడ్ F1 ఓన్లీ అని పెట్టామనుకోండి, నేను దీన్ని వెబ్ లో కనుగొన్నాను. ఓకే, సో జాయిన్ అన్పెయిడ్ కామా F1 కామా F2 అని పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇట్ విల్ రైట్ టు ద బోత్ ద మ్యాచ్డ్ రికార్డ్స్ అండ్ అన్మ్యాచ్డ్ రికార్డ్స్ ఆఫ్ బోత్ ద ఫైల్స్ వస్తుంది. ఇఫ్ యూ మెన్షన్ జాయిన్ అన్పెయిడ్ F1 ఓన్లీ అని మెన్షన్ చేసామంటే ఇట్ విల్ రైట్ ద ఓన్లీ ద అన్మ్యాచ్డ్ రికార్డ్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఫైల్. F2 ఓన్లీ అని పెడితే అన్మ్యాచ్డ్ రికార్డ్ సెకండ్ ఫైల్. ఆ సింటాక్స్ మళ్ళీ చూపిస్తాను. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే రీఫార్మేటెడ్ ఫీల్డ్స్. సో రీఫార్మేటెడ్ ఫీల్డ్స్ ఎందుకు చేస్తామంటే రెండు ఫైల్స్ లో ఉన్న కీస్ కూడా పక్క పక్కన పెట్టేసి, సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ ద బోత్ ద ఫైల్స్, ఇక్కడ ఇలాగ బి అనే ఒక లెటర్ యాడ్ అవుతుంది. ఓకే, ఓన్లీ ఫస్ట్ ఫైల్ లో మాత్రమే ఉంటే 1 అని యాడ్ అవుతుంది, ఓన్లీ సెకండ్ ఫైల్ లో మాత్రమే ఉంటే 2 అని యాడ్ అవుతుంది. ఓకే, సో బై యూజింగ్ ఇన్క్లూడ్ కండిషన్ వీ కెన్ గెట్ దట్ రికార్డ్స్. సో నీకు అన్పెయిడ్ ఫస్ట్ ఫైల్ కూడా కావాలంటే నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంకొక ఫైల్ పెట్టుకొని, సో జాయిన్ ఇక్కడ 9,1 క్యారెక్టర్ ఈక్వల్స్ టు సి ఆఫ్ 1 అని పెడితే అన్పెయిడ్ రికార్డ్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఫైల్ కూడా వస్తాయి. ఓకే, ఆ సింటాక్స్ చూపిస్తాను ఒకసారి. జాయిన్ కీస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఓకే, ఇదిగోండి ఇది. ఇక్కడ చూసారంటే ఈ ఎగ్జాంపుల్ లో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే, సో అన్ని మ్యాచ్ రికార్డ్ రాస్తున్నాం, అన్మ్యాచ్ రికార్డ్స్ కూడా రాస్తున్నాం. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్, సో నేను మ్యాచ్ అనేది మ్యాచ్ ఫైల్ కోసం పెట్టాను. నో మ్యాచ్ 1 అనేది ఫస్ట్ ఫైల్‌లో ఉన్న రికార్డ్స్ మాత్రమే వాటి కోసం పెట్టాను. నో మ్యాచ్ 2 అంటే సెకండ్ ఫైల్‌లో రికార్డ్స్ మాత్రమే పెట్టాను. ఇన్ ద సిస్ఇన్ ఐ హావ్ మెన్షన్ ద కండిషన్. జాయిన్ కీస్ F1 మెయిన్ ఫీల్డ్స్ పెట్టాను. జాయిన్ కీస్ F2 లుకప్. ఇక్కడ చూడండి.
ఫైల్ నేమ్స్ ఇలా ఇచ్చాను. మెయిన్ అని ఇచ్చాను, లుకప్ ఇచ్చాను కాబట్టి అలా ఇస్తున్నాను ఇక్కడ. ఓకే. ఫైల్ నేమ్స్ ఏవిస్తే అవి ఇస్తామండి. ఓకే. ఇచ్చేసి జాయిన్ అన్‌పెయిడ్ ఆఫ్ F1, F2 పెట్టాను. ఇక్కడ చూడండి ఔట్‌ఫిల్ ఫైల్స్ ఇన్ ఇంక్లూడ్ కండిషన్. ఇక్కడేంటంటే నేను మ్యాచ్డ్ రికార్డ్స్ రాసుకుంటున్నాను. అన్‌మ్యాచ్డ్ రికార్డ్స్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఫైల్ రాస్తున్నాను. అన్‌మ్యాచ్డ్ రికార్డ్స్ ఆఫ్ ద సెకండ్ ఫైల్ రాస్తున్నాను. అందుకని ఇక్కడ చూడండి రీఫార్మాట్ ఫీల్డ్‌లో నేను క్వెషన్ మార్క్ స్టార్టింగ్ పెట్టాను. మీకు ఇందాక చూపించిన ఎగ్జాంపుల్‌లో లాస్ట్‌లో పెట్టాను కాబట్టి మనం 9థ్ పొజిషన్ నుంచి కండిషన్‌లో పెట్టాం. ఇక్కడేంటి వి హావ్ మెన్షన్డ్ అట్ ద స్టార్టింగ్ పొజిషన్. ఇక్కడ క్వెషన్ మార్క్ స్టార్టింగ్ పొజిషన్‌లో పెట్టాం కాబట్టి ఆ లెటర్ అనేది స్టార్టింగ్‌లోనే యాడ్ అవుతుంది. ఇంక్లూడ్ కండిషన్‌లో 1, 1 అని పెట్టాము. ఓకే. ఇక్కడ ఔట్‌ఫిల్ దగ్గర ఇక్కడ మామూలే. ఏ ఫైల్‌లోకి రాయాలనేది కండిషన్ అంతే. బిల్డ్ అనేది ఏంటంటే ఇక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు నువ్వు రికార్డ్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నావు. అంటే ఫస్ట్ పొజిషన్‌లోకి సెకండ్ పొజిషన్ నుంచి ఉన్న 4 బైట్స్ డేటాని రాయమంటున్నాను ఈ ఫైల్‌లోకి. ఇది కూడా సెకండ్ పొజిషన్ నుంచి 4 బైట్స్ ఉన్న డేటాని ఈ ఫైల్‌లోకి రాయమంటున్నాను. ఇక్కడ కూడా సెకండ్ పొజిషన్ నుంచి 4 బైట్స్ డేటాని ఈ ఫైల్‌లోకి రాయని చెప్తున్నాను. అర్థమైందా అందరికి? గైస్ ఆ? క్లియర్ గైస్ అర్థమైందా? అర్థమైంది సార్. భావన రాజ్ కుమార్ జాయిన్ అయ్యాడా? గైస్ ఆర్ యు దేర్? కిషోర్ am I clear? భరత్ చిన్న Yes, sir. ఓకే. ఓన్లీ అన్‌పెయిడ్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే 3 కండిషన్స్ కోసం పెట్టాం. అన్‌పెయిడ్ ఆఫ్ F1, F2 అని పెట్టాం. అలా కాకుండా ఓన్లీ పెయిడ్ మాత్రమే తెచ్చుకోవాలనుకుంటున్నాను. లేకపోతే ఓన్లీ అన్‌పెయిడ్ మాత్రమే తెచ్చుకోవాలనుకుంటున్నాను. అప్పుడు సింటాక్సెస్ ఎలా ఉంటాయో చూడండి. ఓకే. సెర్చ్ ఫర్ జాయిన్. ఓకే. ఇక్కడ చూడండి ఇది ఒక ప్రోగ్రామ్ జాయిన్ కీస్ ఎగ్జిక్యూషన్ మన పెన్ డ్రైవ్‌లో వర్క్ అవ్వదండి. ఓకే. ఇక్కడ స్టెప్ 1 దగ్గర ఐ హావ్ మెన్షన్ మై ప్రోగ్రామ్. పీజీఎం ఈక్వల్ టు సార్టెడ్ యూజ్ చేశాను. జాయిన్ F1 దగ్గర నా ఫస్ట్ ఇన్‌పుట్ ఫైల్ ఇచ్చాను. జాయిన్ F2 దగ్గర సెకండ్ ఇన్‌పుట్ ఫైల్ ఇచ్చాను. ఇన్ ద సార్ట్ ఔట్ ఐ హావ్ మెన్షన్ 1 ఫైల్. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే జాయిన్ పెయిర్డ్ అని మాత్రమే పెట్టాను. ఇక్కడ ఫైల్స్ గాని ఏమి మెన్షన్ చేయలా. జాయిన్ పెయిర్డ్ అని మాత్రమే మెన్షన్ చేసామంటే ఇట్ విల్ ఫెచ్ ద మ్యాచ్డ్ రికార్డ్స్ మాత్రమే ఫెచ్ చేస్తుంది. ఇంక మనము రీఫార్మాట్ ఫీల్డ్స్‌లో క్వెషన్ మార్క్ అవి పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. క్వెషన్ మార్క్ అవి ఎప్పుడు పెడతామంటే, నీకు పెయిడ్ తెచ్చుకోవాలనుకుంటున్నావు. అన్‌పెయిడ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఫైల్, అన్‌పెయిడ్ ఆఫ్ సెకండ్ ఫైల్. ఇలా 3 తెచ్చుకోవాలి. 3 సినారియోస్‌లో కావాలంటే మనం క్వెషన్ మార్క్ పెట్టేసి బి అనే లెటర్ ఉంటే ఏమవుతుంది? బి అనే లెటర్ ఉంటే ఏమవుతాయి? వాట్ ఈస్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ బి లెటర్ హియర్? గైస్ Both వాట్ ఈస్ files. ద సారీ? Be significant to both files. Yeah. If the record is in both the files, that means letter B will be added. ఓకే. అంటే మ్యాచ్డ్ రికార్డ్స్ అని. ఓకే. ఫస్ట్ ఫైల్‌లో మాత్రమే ఉండి సెకండ్ ఫైల్‌లో లేకపోతే 1 అనే లెటర్ యాడ్ అవుతది. సెకండ్ ఫైల్‌లో మాత్రమే ఉండి ఫస్ట్ ఫైల్‌లో లేకపోతే 2 అనే లెటర్ యాడ్ అవుతది. ఓకే. Based upon that value, we can pull the data. Depends upon our requirement. Like matched records కోసం, unmatched records కోసం తెచ్చుకోవచ్చు. ఈ సినారియో ఏంటంటే దిస్ సినారియో ఇస్ ఫర్ బోత్ పెయిడ్ అండ్ అన్‌పెయిడ్ ఆఫ్ బోత్ ద రికార్డ్స్. అలా కాకుండా ఓన్లీ పెయిడ్ మాత్రమే తెచ్చుకోవాలనుకుంటే యూ కెన్ యూజ్ దిస్ సింటాక్స్. ఓకే. జాయిన్ పెయిడ్ అని పెట్టేసి రీఫార్మాట్ ఫీల్డ్స్ దగ్గర నీకు అవుట్‌పుట్ ఫైల్‌లో ఏ డేటా కావాలనుకుంటున్నావో ఆ డేటా ఇలా పెట్టాలండి. Okay, in the reformatted fields,
ఫస్ట్ ఫైల్‌లో ఉన్న 1, 10 డేటాని అంటే ఫస్ట్ పొజిషన్ 10 బైట్స్ డేటాని, సెకండ్ ఫైల్‌లో ఉన్న 4-6 డేటాని అవుట్‌పుట్ ఫైల్‌లోకి రాయమని చెప్తున్నాను. ఓకే. అర్థమైందా? దట్ ఈస్ అన్‌పెయిడ్. పెయిడ్. సో, అన్‌పెయిడ్‌కి ఎలా రాస్తాం చూడండి ఇక్కడ. సో, జాయిన్ అన్‌పెయిడ్ ఆఫ్ F1 ఓన్లీ అంటే ఫస్ట్ ఫైల్‌లో ఉన్న అన్‌పెయిడ్ రికార్డ్స్ మాత్రమే రాయాలనుకుంటున్నాను. సో, మిగతా పైన సింటాక్స్ అంతా సేమ్ అండి. పీజీఎం ఈక్వల్ టు సార్ట్ అని ఇస్తాము. సార్ట్ జాయిన్ ఎఫ్ దగ్గర ఇన్‌పుట్ ఫైల్, జాయిన్ ఎఫ్2 దగ్గర సెకండ్ ఫైల్, సార్ట్ ఔట్ ఫైల్. ఓకే. ఇక్కడ జాయిన్ కీస్ ఫైల్స్ F1 ఆ ఫీల్డ్స్ నీ కీ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకైతే అవుతుందో అది. సో, సెకండ్ కీ ఎక్కడి నుంచి అక్కడ F1 ఓన్లీ అంటే జాయిన్ అన్‌పెయిడ్ F1 ఓన్లీ అంటే ఫస్ట్ ఫైల్‌లో ఉన్న రికార్డ్స్ మాత్రమే అంటే యూనిక్ రికార్డ్ ఫస్ట్ ఫైల్‌లో ఉన్న యూనిక్ రికార్డ్స్ మాత్రమే అవుట్‌పుట్ ఫైల్‌లోకి రాయమంటున్నాడు. సో, రీఫార్మాట్ ఫీల్డ్స్‌లో ఫస్ట్ పోయే ఫైల్ మాత్రమే కావాలి కాబట్టి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు డేటా కావాలో అది మెన్షన్ చేస్తాం. సార్ట్ ఫీల్డ్స్ ఈక్వల్ టు కాపీ. ఆమె క్లియర్. ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? సో, యూ కెన్ సీ హియర్. ఇక్కడ నాకు ఇది డేటా. నా ఫస్ట్ ఫైల్ డేటా. ఇదేమో సెకండ్ ఫైల్ డేటా. సో, ఇక్కడ నాకు ఇందులో కీ ఏమవుతుందంటే థర్డ్ పొజిషన్ నుంచి హియర్ ఐ వాంట్ టు చెక్ ద కంట్రీ కోడ్. సో, నేను ఇక్కడ ఇండియా అని జపాన్ అని ఉంది. ఇలా ఇలా కంట్రీ కోడ్స్ ఉన్నాయి. యూరప్, తర్వాత యూఎస్‌డి ఇలాగ కంట్రీ కోడ్స్ ఉన్నాయి. ఇందులో సెకండ్ ఫైల్‌లోనేమో స్టార్టింగ్ నుంచి నాకు కంట్రీ కోడ్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఐ వాంట్ టు కంపేర్ ఆన్ దిస్ కంట్రీ కోడ్. ఈ కంట్రీ కోడ్ మీద నేను కంపేర్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో, ఫస్ట్ ఫైల్‌లో నాకు కీ ఎక్కడుంది? కంట్రీ కోడ్ ఫస్ట్ ఫైల్‌లో నాకెక్కడుంది చెప్పండి? గైస్ ఫస్ట్ ఫైల్‌లో నాకు కరెన్సీ అండి. కంట్రీ కాదు. కరెన్సీ కోడ్ ఎక్కడుంది చెప్పండి? ఎవరు థర్డ్ చెప్పండి? పొజిషన్ థర్డ్ పొజిషన్ నుంచి ఎన్ని బైట్స్? 3 బైట్స్. 3 బైట్స్. సో, దట్ ఈస్ వై ఇక్కడ చూడండి 3, 3 అని మెన్షన్ చేశాను. సో, సెకండ్ ఫైల్‌లో కరెన్సీ కోడ్ ఎక్కడి నుంచి ఉంది? ఫస్ట్ పొజిషన్ నుంచి 3 బైట్స్ ఉంది. సో, దానికోసం 1, 3 అని పెట్టాను. ఓకే. సో, సెకండ్ ఫైల్‌లో మనకు అంతే కదా ఉంది. సెకండ్ ఫైల్‌లో ఫస్ట్ పొజిషన్ నుంచి 3 బైట్స్ డేటా ఉంది. ఓకే. సో, నౌ వాట్ ఐ యామ్ డూయింగ్ రైట్ హియర్ జాయిన్ పెయిడ్ అంటే రెండిట్లో మ్యాచ్ అయ్యే రికార్డ్స్‌ని నేను తెచ్చుకోవాలి అనుకుంటున్నాను. ఓకే. వన్స్ యూ గెట్ ద డేటా ఐ వాంట్ టు రైట్ ద డేటా ఫస్ట్ పొజిషన్ నుంచి 10 బైట్స్ డేటాని సెకండ్ పొజిషన్‌లో ఉన్న ఫోర్త్ నుంచి రిమైనింగ్ అంటే ఇక్కడ ఇలాగా. సో, వన్స్ మ్యాచ్ అయిన రికార్డ్స్‌కి ఇక్కడి నుంచి కంప్లీట్ డేటా తెచ్చుకోవాలనుకుంటున్నాను. సెకండ్ ఫైల్‌లో ఉన్న ఈ డేటాని తెచ్చుకోవాలనుకుంటున్నాను. అంటే ఫోర్త్ పొజిషన్ నుంచి ఈ డేటాని అవుట్‌పుట్ ఫైల్‌లోకి రాయాలనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు నేను టోటల్‌గా అవుట్‌పుట్ ఫైల్ రికార్డ్ ఎలా ఉంటుందంటే, ఇప్పుడు మ్యాచ్ అయిన రికార్డ్స్ ఏమేంటి అంటే ఇక్కడ ఇండియా ఒకటి మ్యాచ్ అయింది. ఓకే. దెన్ యూ విల్ గెట్ P1 ఇండియా 0100 అండ్ ఫర్ ఇండియా వి హావ్ ద 0020. సో, యువర్ అవుట్‌పుట్ విల్ బి లైక్ థిస్ ఇలాగా. P1 ఇండియా 01 ఓకే. అట్ ద ఎండ్ 20 కూడా యాడ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే మనం ఏం రాస్తున్నాం? సెకండ్ ఫైల్‌లో ఉన్న 4, 6 డేటాను కూడా అవుట్‌పుట్ ఫైల్‌లోకి రాస్తున్నాం. ఓకే. వాటెవర్ ద కరెన్సీ కోడ్ ఈస్ మ్యాచ్డ్ సో, దెన్ ఇట్ విల్ రైట్ ద ఫస్ట్ ఫైల్‌లో ఉన్న 1, 10 డేటాని సెకండ్ ఫైల్‌లో ఉన్న 4, 6 డేటాని అవుట్‌పుట్ ఫైల్‌లోకి రాస్తుంది. 4, 6 డేటా అంటే ఏంటి? ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడి వరకు. 1, 10 అంటే ఈ టోటల్ 10 బైట్స్ డేటాని. సో, వెనెవర్ మ్యాచ్ అంటే ఇండియా మ్యాచ్ అయింది కాబట్టి ఇండియా రికార్డ్ వస్తది. నెక్స్ట్ ఇంకేం మ్యాచ్ అయ్యాయి చెప్పండి? జేపీవై మ్యాచ్ అయిందా? మ్యాచ్ అయిందా జేపీవై? Yes, sir. సో, Yes, మ్యాచ్ sir. అయింది కాబట్టి P2, P4 కూడా నీకు అవుట్‌పుట్‌కొస్తుంది. ఓకే. ఇఫ్ యూ సీ హియర్ మీకు ఇక్కడ అవుట్‌పుట్ రికార్డ్ ఇదిగోండి. P2, P4 కూడా. ఓకే. నెక్స్ట్ యూఎస్డి ఏముంది? జీ జీపీబీ ఉందా లేదా? ఉంది జీపీబీ. సార్. సో, ఇది వస్తుంది. ఓకే. నెక్స్ట్ యూరప్ లేదు. లేదు, యూఎస్డి ఉంది సార్. యూఎస్‌డి ఉంది కాబట్టి యూఎస్‌డి కూడా వస్తాయి. సో, సీ హియర్ మీకు అవుట్‌పుట్ ఫైల్స్ ఇలా వస్తాయి. ఓకే. మనం ఏం రాస్తున్నాం ఫస్ట్ ఫైల్‌లో ఉన్న 10 డేటా 1, 10 డేటాని సెకండ్ ఫైల్‌లో ఉన్న ఆహ్, 4, 6 డేటాని అవుట్‌పుట్ ఫైల్‌లోకి రాస్తున్నాం కాబట్టి ఆ డేటా వచ్చి పడిపోతుంది. క్లియర్ గైస్ అర్థమైందా? ఇదేంటి జాయిన్ పెయిర్డ్‌కి. ఓకే. జాయిన్ అన్‌పెయిడ్ తీసుకున్నామనుకోండి. సో, ఇక్కడ జాయిన్ అన్‌పెయిడ్ ఆఫ్ F1 ఓన్లీ అంటే ఫస్ట్ ఫైల్ ఇదిగోండి. ఫస్ట్ ఫైల్‌లోకి మనం ఏం రాస్తున్నాం 1, 10 డేటా రాస్తున్నాం కాబట్టి కంప్లీట్‌గా మ్యాచ్ అయిన రికార్డ్స్ మాత్రం అంటే అన్‌మ్యాచ్డ్. ఇప్పుడు ఇండియా ఇవి మ్యాచ్ అయ్యాయి మనకి. ఇప్పుడు అన్‌మ్యాచ్డ్ మనకి ఏమేమి మిగిలాయి? యూరప్,
ఆర్ యువర్ ఈ Huh? మూ- ఈ 16 మూడు double. రికార్డ్స్ ఈ 3 రికార్డ్సే కదా. సో ఆ 3 రికార్డ్స్ ఇదిగోండి ఇలా అవుట్పుట్ ఫైల్లోకి వస్తుంది. అన్మ్యాచ్డ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఫైల్. అన్మ్యాచ్డ్ రికార్డ్ ఆఫ్ ద సెకండ్ ఫైల్ కావాలంటే ఇక్కడ ఏం పెడతాం? జాయిన్ అన్పేడ్ ఆఫ్ F2 ఓన్లీ అని పెడతాము. ఓకే, గాట్ ఇట్? అర్థమైంది అందరికి? ఓకే సార్. ఓకే. నెక్స్ట్ మనకి జీడీజీ కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. సో ఎనీ డౌట్స్ ఆన్ దిస్ గైస్? అందరికీ అర్థమైందా? సపోజ్ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ లెటర్ అనేది నేను మధ్యలో పెట్టాలనుకుంటున్నాను. సపోజ్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు మెన్షన్ దట్ లెటర్ ఇన్ ద మిడిల్, అప్పుడు మనం ఎలా పెడతాం చెప్పండి? రీఫార్మాటెడ్ ఫిల్స్. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు మెన్షన్ ద లెటర్ ఇన్ మిడిల్ పార్ట్, ఇన్ మిడిల్ లో పెట్టాలనుకుంటున్నాను, హౌ టు డూ దట్? అప్పుడు రీఫార్మాటెడ్ ఫీల్డ్స్ ఏమవుతుంది చెప్పండి? గైస్ హలో, హౌ టు మెన్షన్ దట్ లెటర్ అంటే మ్యాచ్ అండ్ రికార్డ్స్ ని, సెకండ్ అన్మ్యాచ్ రికార్డ్స్ ని నేను మిడిల్ లో మెన్షన్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో అప్పుడు మనం ఎలా పెడతాం రీఫార్మాటెడ్ ఫీల్డ్స్? ఎనీ గెస్? ఇప్పుడే చెప్పాను కదా, ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ లో కావాలంటే ఇలా ఇస్తామండి. సి ఇన్ ద స్టార్టింగ్ కావాలంటే క్వశ్చన్ మార్క్ కామా F1:1, 4 F2:1, 4 పెడతాం. అదే మిడిల్ లో కావాలంటే F1:1, 4 క్వశ్చన్ మార్క్ F2:1, 4 పెడతాం అంతే. అప్పుడు మనం పొజిషన్ ఎక్కడ అవుతుంది? ఇంక్లూడ్ కండిషన్ లో ఎంత, ఏ బైట్ దగ్గర పెట్టాలి మనం? సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ పొజిషన్ కాబట్టి ఇంక్లూడ్ 1, 1 క్యారెక్టర్ ఈక్వల్స్ టు C ఆఫ్ B అన్నాం. సో లాస్ట్ పొజిషన్ లో అయితే మనకి 9 బైట్స్ ఉంది కాబట్టి ఇన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ 9, 1 క్యారెక్టర్ ఈక్వల్స్ టు C అని పెట్టాం. ఇప్పుడు మిడిల్ లో మెన్షన్ చేస్తే కండిషన్ లో మనం ఏం మెన్షన్ చేయాలి? వాట్ ఈస్ ద లెంత్? సారీ, 4, 4 5 5. 5 అవుతుంది కదా. ఫస్ట్ 4 బైట్స్ డేటా కీ ఉంటుంది, మనకి 5 అవును సార్, 5. అది 5, 1 అని పెట్టి మనం చెక్ చేస్తాం. ఓకే, సో దట్స్ ఆల్ అబౌట్ ద జీడీజీ, సారీ జాయిన్ కీస్. రేపు జీడీజీ చెప్తాను, రేపు టుమారో. సో ఇంకొక మనకి 2 క్లాసెస్లో అయిపోతుందండి, జేసీఎల్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో రేపు మనం ప్రాక్టీస్ సెషన్ పెట్టుకుందాం అనుకున్నాం కదా. ఓకేనా అందరూ? మీరే మెయిన్ ఫ్రేమ్స్ ఓపెన్ చేసి చూపించాలి.